வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் கaatusirikki. இன்னைக்கு எந்த ஒரு மேக்கப் லுக் தான் நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ண போறோம். டிஃப்ரெண்டான ஐ லுக்காக இருக்க போது நான் கொஞ்சம் போல்டாக போயிருக்கேன். என்னோட ஐஸில் என்னோட அவுட்ஃபிட்க்கும் இது ரொம்ப மேட்சிங்காக பொருந்திருச்சு. எப்பவுமே ட்ரை பண்ணாத ஒரு லுக் தான். நம்ம எப்படி ரீக்ரியேட் பண்ணோன்றதை பார்க்குறதுக்கு we'll have to go into the video. Without further ado, let's jump into the video. Give it to me, baby. நம்மளோட மேக்கப்பை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். I am going to eat something. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பண்ண போறதுனால என்னோட ஃபேஸை ப்ராப்பரா ப்ரெப் பண்ணிட்டேன். ஸோ கலர் கரெக்ட் பண்ணிக்க போறேன். For that I'm taking the orange corrector and என்னோட அண்டர் ஐஸ் உங்களோட ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏரியாஸில் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. இது ஒரு கம்பல்சரி ஸ்டெப் நான் சொல்ல மாட்டேன். உங்களுக்கு வேணும்னா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா you can totally skip this step. So how's your day going? கொரோனா ரொம்ப சிவியரா போயிட்டு இருக்கு. I hope everyone is staying home, staying safe. ரொம்ப எமர்ஜென்சி வெளியில போகணும்னா I hope everyone's wearing their mask. Color correct பண்ணதுக்கு straight foundation போட்டு போறேன். So I'm gonna apply foundation on the back of my hand. I'm taking the Maybelline almost towards the overhead. Maybelline Fit Me Super Stay. And உங்களுக்கு வேணும்னா கன்சீலர் போட்டுக்கோங்க. But I'm not gonna go for a concealer. நான் straight என்னோட foundation applicationக்கு போக போறேன். I'm taking my buffing brush. So உங்க ஃபவுண்டேஷனை நல்லா blend பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது என்னோட செகண்ட் டே. நேற்று நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த வீடியோ அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. ஸோ ஐ தாட் ஓகே திருப்பி இன்னொரு வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. இன்கேஸ் அந்த சொதப்பல் வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னா டூ டெல் மீ இன் தி கமெண்ட்ஸ். அதுவும் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு கோ டவுன் யுவர் நெக். அண்ட் இப்போ நான் என்னோட ஐலிட்ஸ்லையும் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன்.
நான் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா பியூட்டி பிளெண்டரில் லைட்டாக டேப்பிங் பண்ணிக்க போகிறேன், பஃப் பண்ணிக்க போகிறேன். எக்ஸஸ் இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் நான் ப்ளஷ் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு லிப்ஸ்டிக்கை என் கை பின்னாடி அப்ளை பண்ணிட்டு பியூட்டி பிளெண்டர்லேயே அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். வேணா நீங்கள் அப்படியே ப்ரஷில் கூட போடலாம். இது உங்களுக்கு ஒரு சட்டில் க்ளோ மாதிரி, சட்டில் க்ளோவா இல்லையா, ரொம்ப சட்டிலாக ப்ளஷ் போட்ட மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் மறந்தே போயிட்டேன். ஃபேஸே பார்க்க ரொம்ப ஃப்ளஷ்டா, கரெக்டா? ஃபேஸே பார்க்க கொஞ்சம் ஃப்ளஷ்டா சொல்லுவாங்க. சொல்ல வந்தேனே மறந்துட்டேன். நம்ம ஃபேஸை வந்து பவுடர் போட்டு செட் பண்ணிக்க போகணும். ஸோ நான் அதுக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்ல போகிறேன். டேக் எனி டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா டேக் சம் டிரான்ஸ்லூசன்ட் பவுடர் ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஸோ நான் டிஷ்யூ பேப்பரை எங்கே உங்களுக்கு வேணுமோ அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணி பஃப் பண்ணிக்க போகிறேன். பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மேக்கப் லாக் பண்ணிடும் அண்ட் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரெசிடியூவும் இருக்காது. டிரான்ஸ்லூசன்ட் பவுடர் வச்சு செட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா I'm gonna go in with my loose finishing powder and under eyes எனக்கு எங்கெல்லாம் வேணுமோ அங்கெல்லாம், மெயினாக அண்டர் ஐஸ், ஐலிட்ஸில், என்னோட ஃபோர்ஹெட்டில் அங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் இஸ் டன் நான் ஐப்ரோ பண்ண போகிறேன். ஃபார் தட் ஐம் கோனா டேக் மை ஐ ஷேடோ பேலட். ஸ்பூலி வச்சு ஐப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் கோம் பண்ணிக்க போகிறேன். கோம் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீப் ப்ரௌன் ஷேட் எடுத்து I'm gonna fill in my outer corner of my eyebrows first. எப்பவுமே உங்கள் அவுட்டர் கார்னர் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா go inside the middle part and your front. உங்களுக்கு ஐப்ரோஸ் கொஞ்சம் ஸ்பார்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஸ்லைட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்டில் ஒரே ஒரு ஸ்லைட் லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க. மேல் ஃப்ரண்ட் இந்த பார்ட் ஐப்ரோஸ் போகாதீங்க, ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லைட் லைன் வரைஞ்சிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காயிடும், ஐப்ரோஸ் பார்க்க வந்து நல்லா இருக்காது. பட் உங்களுக்கு அப்படி தான் ஃபுல் ஐப்ரோஸும் பண்ணி பழக்கம் இருக்குன்னா யூ கேன் கோ ஹெட். முடிச்சுட்டு ஐ எம் ஜஸ்ட் combing my eyebrows again. சப்போஸ் எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் எடுத்துரும் வெளியில். நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ். நம்ம ஐஸுக்கு மூவ் ஆன் ஆகிறோம். இன்றைக்கி we're gonna go a different eye look. ரொம்ப யூஸ்வலான ஐ லுக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபார் தட் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை அ ட்ரான்சிஷன் ஷேட். இந்த ஒரு ப்ரௌன் ஷேட் எடுத்து என்னோட ட்ரான்சிஷன் ஷேடாக ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஃபுல் ட்ரமாட்டிக் ஐ லுக் தான் போக போகிறோம். ஸோ
ட்ரான்சிஷன் ஷேட் போட்டதுக்கு அப்புறமா நான் இந்த கார்னரில் இருக்கிற மெரூன், இந்த கார்னரில் இருக்கிற கைண்ட் ஆஃப் மெரூன் ஷேட் எடுத்து நான் ஸ்லைட்டாக என்னோட அவுட்டர் பீஸ்லேருந்து உள்ள டெப்த் கொடுக்க போகிறேன். அதே கலர் எடுத்து என்னோட இன்னொரு ஐஸ்லையும் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். ஓரளவுக்கு டெப்த் எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா go ahead and apply in the shade of pink. இந்த ஃபஞ்சமெண்டாய் பிங்க் சொல்லுவாங்கல்ல, என்னோட ஃபிங்கர்ஸ்ல எடுத்து சென்டர்ல மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்க போறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிங்க் ஷேட் எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் அதே ட்ரான்சிஷன் ஷேட் எடுத்து ரெண்டுத்தையும் பிளெண்ட் பண்ணி விட்டுக்க போறேன். ரொம்ப ஹார்ஷா லைன்ஸ் வராத அளவுக்கு பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு லுக் எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா if you want you can go ahead and apply a shimmer shade வெறும் இந்த ஐ பால்ஸ் ஐலிட்ஸ் கிட்ட மட்டும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பட் நான் இதோட விட்டு போகிறேன். ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் ஃபார் அ மேட் லுக் டுடே. ஸோ நான் போய் என் ஐலைனரை அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். என்னோட ஐலைனரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நான் ஒரு பேபி விங் வரைஞ்சிருக்கேன், டபுள் விங் போட்டிருக்கேன். ரொம்ப பேபி அண்ட் டைனி விங் தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து மஸ்காரா அப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம். பட் பிஃபோர் தட் mascara-க்கு I'm taking this Maybelline Hypercool mascara. என்னோட மஸ்காராவும் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா I'm gonna prep my lips. prep பண்ணிட்டு apply a little bit of blush. cream blush apply பண்ணதுனால ஒரு powder blush apply பண்ணிக்கோங்க. and it's gonna set. பேபி பிங்க் தான் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த ஃபுல் ஓகே. ஸோ ஐஸை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். I'm gonna apply the same pink shade என்னோட under ஐஸில். After this, I'm going to apply a highlighter. So for that, நான் என்னோட ஸ்பஞ்சிலேயே highlighter apply. Oh my god! Look at that glow. Apply பண்ணிக்கிறேன். எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க.
எங்கெல்லாம் லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமோ அந்த இடத்துலலாம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஜஸ்ட் பிளெண்ட். ஸோ எல்லாமே பியூட்டி பிளெண்டர் கொஞ்சம் டேம்பாக இருக்கிறதுனால நமக்கு எல்லாமே பக்காவாக ஸ்கின்ல பிளெண்ட் ஆகி ஒரு பக்கா ஃபினிஷ் கிடைக்கும். ஒன்ஸ் ஐ எம் டன் வித் தட், நம்ம ஒரு பிங்க் ஐஸ் போயிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் போல்டாக இருக்கிறதுனால ஐம் கோனா கோ சட்டில் வித் மை லிப்ஸ். ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு நியூட் லிப்ஸ்டிக் தான் போட போகிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா I can go ahead and apply a pink lipstick, but I'm not a big fan of pink. எனக்கு pink lipstick அவ்வளவா பிடிக்காது. ஸோ and I really don't have any pink lipsticks with me. அதனால நான் ஒரு நியூ லிப்ஸ்டிக் தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். See you guys in a little bit. So guys, this is the final output. Eyes நம்மளோட அவுட்ஃபிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப அழகாக கோஆர்டினேட் ஆகிருக்கு. ஃபுல் அவுட்புட் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். காட்டு சிரிக்கி யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எவ்ரி டைம் நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு வந்து சரி. இன்னொரு வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை சந்திக்க வரைக்கும் எல்லாருமே ஸ்டே சேஃப், பத்திரமா இருங்க. டேக் கேர், சைனிங் ஆஃப், பை பாய்.